Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this very special episode of Agamir, Bangladesh. Now, let us put things in context to start off with. We are in Sunday here in the UK, and in Bangladesh, it has just gone past midnight. This time last week, there were many of us in the UK that didn't know that the following day would bring independence to Bangladesh for the second time. And many thousands, perhaps millions of people in Bangladesh did not sleep that night on that Sunday. I remember myself last week staying awake through the night, monitoring the situation as it developed in Bangladesh. And then the next day, on Monday, just 6 days ago, the people of Bangladesh declared its second independence. We're 6 days into this new Bangladesh, as many of the younger generation are referring to. But the question is, how far can we go with this new Bangladesh? And today's episode will be focusing on the new generation, or rather Gen Z. The Gen Z of Bangladesh were responsible for bringing about this second independence of Bangladesh. It was their efforts, both on social network and in person, and indeed, let us not forget, their sacrifices and the loss of lives of people whom we remember and honor for their sacrifices in bringing about this second independence. If it were not for them, perhaps we would still be in the same situation. Now today, I've got some younger guests on the program. First of all, to introduce our guests, on my far right, we've got Mehjabeen Alam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you for joining us today. And we've got Nadira Hadi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Rather, I should say Nadira Hadi Brincroft. Yeah? We'll explain that as to why you have a German surname in a little while. And direct from Bangladesh, we also have another person from the younger generation. We've got Rafi Salman Rifat. Assalamu alaikum, Rafi. Okay, we'll be bringing him back into the program very, very shortly. But let us start with the main topic today. Today I want to look at how this new independence, or this second independence, or Bangladesh 2.0, as many are calling it, has affected your lives, or whether it doesn't bother you at all. Because there is a huge number of younger people in this country that perhaps don't even identify themselves with Bangladesh and don't have that kind of patriotic connection with Bangladesh. Let us start with you, Mehjabeen. How has this Bangladesh 2.0 affected you, and what was your feeling last Monday? Well, when I saw the news about what's going on in Bangladesh and how it became independent for the second time, it made me feel that the younger generation definitely has like power, and they have like the opportunities to take what they feel is right for themselves and how to make Bangladesh a better place for them, as they are the new generation coming forth. And it also made me reflect that if those students who are like from a third world country, and if they have the opportunity and they have the power to do such as that, then I also have the opportunity to do the same in this country, and and with the opportunities that I'm given here, I can do so much more as well. So you think that what the students managed to achieve in Bangladesh was a form of an inspiration for yourself? Definitely, yes. Has your perception of Bangladesh changed? It made me see that Bangladesh is a really, really brave country, and that like it's not just a country that it just stays back and it just like it's a traditional country. No, it's like it's a progressive country, and that they can like they have like many different opportunities, and that what we already see they have. Okay, I'll come back to you in a moment. Now, Nadira, you've got an interesting childhood. Your family is obviously from Bangladesh, but you grew up in Germany. Yes. You speak fluent German, English, and Bangla. And I've known you and your family for at least a dozen years or more, and it's very kind of cultured as Bangladeshi, despite living up in Germany and with a German family, very, very connected with Bangladesh. And I remember putting this post out yesterday on Facebook, and you were very eager to talk on the topic of Bangladesh. Tell me how your perception may have changed in the last 6 days. When I woke up on Monday morning, my parents were up like yourself all night, pretty much. When I came downstairs, I was working from home, and the first thing you have been doing for the last month, I want to say, is check Facebook or Instagram. So what's going on in Bangladesh? So I felt proud because
I thought as a Bangladeshi, finally something in my lifetime that I can see that they achieved. 1971 happened. I wasn't there. I wouldn't know what the joy was that time, but I can feel now what the joy must have been. Gen Z, Generation Z, have achieved something. My perception of Bangladesh at the moment is it it's a the better new world. perception? It is a than better perception. perhaps it was a week ago. Yes. I feel like the old Bangladesh has vanished. It should vanish. So yeah, the new generation has taken something upon themselves. Students have power, people have power if they come as united instead of divided. So yeah, I was very proud on Monday. You know, when you grow up, you kind of sometimes try to deny your identity, I want to say. You know, you want to say like, oh, in Germany, for example, not many know Bangladesh. There are no India, Pakistan. Bangladesh is such a small country and not many people are aware of where Bangladesh is. When I was in school, I used to tell people, oh, my parents are from Bangladesh, but also you're Indian. It was never like you're Bangladeshi. This time, 5th of August 2024, we put ourselves on the map as well in countries that didn't know we exist. I had a lot of friends reaching out from me from Germany that are German or Turkish. They don't know much and they saw it on the German news maybe briefly for a minute. And they said, congratulations, you guys won your independence. You guys, your own country, you guys are free. And I'm like, we have been since 1971, we just haven't been out there. So yeah, I was very, very proud to be Bangladeshi. That morning when I woke up, I was like, you know what, well done students, well done people. It's the way forward. Brilliant. Well, we're going to speak to one of those people from Generation Z, so to speak, Gen Z, a student himself in Bangladesh. We're going to go direct to Bangladesh. The time right now in Bangladesh is just close to 10 minutes past midnight. So I'm going to start off with my question to Rafi Salman Rifat. Rifat bhai, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে বাংলাদেশ থেকে জয়েন করেছেন। Thank you. আমি একটু শুরু করতে চাই যে এমন সময় গত রোববারের রাত আপনাদের ফিলিংসটা কেমন ছিল যে বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে এবং পরদিন যে স্বাধীনতা দ্বিতীয়বারের মতো আসবে বাংলাদেশে সেই ধারণাটা কতটুকু ছিল? Okay, first of all, I would like to give you a brief introduction about me. I have studied in Dhaka University and I have finished my undergrad and graduation. Now I have been working as a lecturer in a private university. রবিবার রাতে যখন অ্যাকচুয়ালি পরের দিনের কর্মসূচি ঘোষণা হলো, there was so much excitement and অ্যাড্রিনালিন রাশ ছিল আসলে সবার মধ্যে আমার মনে হয়, কারণ একটা নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটতে যাচ্ছে। আমরা রাতভর ঘুমাইতে পারি নাই, দ্যাটস ট্রু। অনেক স্থানের ঢাকার অনেক প্লেসের খবর আসছিল যেখানে আসলে মানুষের ঢল সেই রাতেই নামছিল এবং আমরা কিছুটা আশঙ্কার মধ্যেও ছিলাম যে আরো বেশি ব্লাডশেড হবে, আরো বেশি মানুষ শহীদ হবে, মার্ডার্ড হবে। যেমনটা রবিবার দিনভর হয়েছে আর কি। এবং ফ্রম দ্য ফ্যাসিস্ট রেজিম, শেখ হাসিনা তার পার্টি আওয়ামী লীগকে কাইন্ড অফ নির্দেশ দিয়েছিল যে আমরা এটা পলিটিক্যালি ফাইট করব, পলিটিক্যালি মোকাবেলা করব এবং রাস্তা থেকে, অর্থাৎ ঢাকা শহরের যে রাস্তাগুলোতে ছাত্র জনতার উপস্থিতি ছিল বিশাল, হিউজ পরিমাণে, তাদেরকে আমরা রাস্তা থেকে 7 মিনিটে সরিয়ে দেব, এরকম ঘোষণাও আসছিল তাদের কোনো কোনো নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে। তো এরকম একটা সময়ে রবিবার দিনভর অনেক সংঘর্ষ হয়, 100-র বেশি মানুষ শহীদ হয়, মারা যায়। পরের দিন সংঘর্ষ হবে এটাও অনুমেয় ছিল, আমরা বুঝতে পারছিলাম যে পরের দিন আরো বেশি পরিমাণে সংঘর্ষ হতে পারে, কারণ সেই দিন মরণ কামড় দিবে ফ্যাসিস্ট রেজিম।
তো যাত্রাবাড়ি এলাকা বা শনির আখড়া যাত্রাবাড়ি এলাকায় ঠিকই আসলে যে আশঙ্কাটা আমরা করেছিলাম সেটা হয়। অনেক মানুষ মারা যায়, পুলিশ সরাসরি গুলি করে। আরো এরকম বিচ্ছিন্ন কয়েকটা জায়গায় একই খবর আমরা পাই। কিন্তু দুপুর 12টা থেকে 1টার মধ্যে মোটামুটি মানুষের ঢল নেমে যায়। পরের দিন সোমবারের কথা বলছি, অর্থাৎ 5ই আগস্ট, আমরা যেটাকে অ্যাকচুয়ালি 36 জুলাই বলি। মানে জুলাই ম্যাসাকারকে স্মরণ করার জন্য আমরা আগস্টের 1, 2, 3 তারিখগুলোকেও এক্সটেন্ড করে জুলাই 31, 32, 33 এভাবে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তো 36তম জুলাইয়ের দিনে, অর্থাৎ আগস্টের 5 তারিখে আমাদের বাংলাদেশ, আপনি যেভাবে বললেন, আসলে দ্বিতীয়বার মানে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। আহ ফ্যাসিজমের যে মূল কাণ্ডারি বাংলাদেশের বিগত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সে হচ্ছে পলায়ন করে বাংলাদেশ থেকে। তো 12টা 1টার দিক থেকে আসলে মানুষের ঢল নামে উত্তরা, যাত্রাবাড়ি, তারপরে হচ্ছে গাবতলী, বিভিন্ন স্থান থেকে মিরপুর। মানুষ সবাই গণভবন অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর যে বাসভবন, সেই বাসভবন অভিমুখে যাত্রা শুরু করে, মার্চ করে। অনেকে আসছিল শাহবাগ অভিমুখে, কারণ শাহবাগ ছিল সেন্টার অফ দ্য গ্রাভিটি অফ দ্য মুভমেন্ট। সো সবার পরিকল্পনা ছিল, বা আন্দোলনকারী যারা, তাদের ঘোষণাও দেওয়া ছিল যে শাহবাগ থেকে তারা সবাই একযোগে মার্চ করবে গণভবনের দিকে। এনিওয়ে, দুপুর 2টা নাগাদ তো আমরা খবর পাই যে ফ্যাসিস্ট পালিয়েছে খুব চুপিসারে, এবং দ্যাট ওয়াজ সামথিং ডিফারেন্ট। মানে উই ওয়ার সো হ্যাপি। আমি যখন রাস্তায় নামি তখন হচ্ছে মানুষ মিষ্টি বিলি করতেছিল, সেই মিষ্টি আমিও খাই। রিফাত ভাই, এইখানে লন্ডনের খবরটা একটু দেই। লন্ডনের সোমবার দুপুরের দিকেই দেখা গেল যে সব মিষ্টি দোকানগুলো খালি হয়ে গেছে। এবং একটা জিনিস আমি, কারণ আই এম ভেরি অ্যাক্টিভ অন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, বিশেষ করে ফেসবুকে, একটা জিনিস দেখলাম, আমার মনে হয় না যে পৃথিবীর কোনো একটা জায়গায় অথবা কোনো একটা সময় এই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এত সব প্রোফাইল যে এক কালারে হয়েছে, আমার মনে হয় এটা কখনো হয়নি। And this was something that we noticed. Of my Facebook, over just under 5,000 followers, nearly all of them went red. বাংলাদেশের যে এইরকম একটা জোয়ার উঠবে, জেনারেশন জি কি এটা আসলে তারা ধারণা করতে পেরেছে যে এইরকম একটা রিয়াকশন আসবে বাংলাদেশে? আচ্ছা, এটার প্রেক্ষাপটটা আমি একটু বলি আগে। সেটা হচ্ছে সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছিল। যে প্রথমে তারা চেষ্টা করেছে আন্দোলন দমানোর, যেহেতু এটা শুরু হয়েছিল কোটা যেটা ছিল আগে, সেই কোটা সংস্কারের একটা রায়ের প্রেক্ষিতে। তো সরকার প্রথমে ভেবেছিল যে তারা মানে শক্তি প্রয়োগ করে, অর্থাৎ দমনের যে নীতি, সেই নীতি প্রয়োগ করে তারা হচ্ছে এটা শেষ করে দিতে পারবে এই আন্দোলনটা। বাট সামহাউ এই দমন নীতিটা কাজ করে নাই, বরং আরো বেশি করে এটা স্পার্কড হয়, এবং মানুষের উপস্থিতি, মানুষের অংশগ্রহণ এই আন্দোলনে আরো বাড়ে। এরপরে হচ্ছে একটা পর্যায়ে যে যখন আন্দোলনটা সর্বোচ্চ ধরনের দমন নীতির শিকার হয়, অর্থাৎ মূল যে 6 সমন্বয়ক, প্রধান 6 সমন্বয়ককে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ডিবি অফিসে, যে তাদের মুখ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকৃতি আদায় করা হয় যে আমরা কর্মসূচি স্থগিত করছি। তো এর মধ্য থেকেও এই আন্দোলনের সেকেন্ড লেয়ারের, অর্থাৎ দ্বিতীয় সারির যে নেতৃবৃন্দ ছিল, সমন্বয়ক ছিল, So Rifat Bhai, what we actually witnessed was something that's known as a snowball effect. Because we all knew যখন কোটা আন্দোলনটা শুরু হয়, তখন I was actually in Doha at the time, and even I was thinking this will pass by. I'm going to come back to you, Rifat Bhai, in just a moment. Now, you all know what actually started it. It was something quite small. You yourself, Mehjabeen, you're a student, you've just done your GCSEs. Good luck for your results in a few days. You want to be a doctor in the future, inshallah. What if, and I put that to both of you, what if in this country the government one day decided that, okay, all 30% jobs, that all the top level jobs or civil service jobs are going to be reserved for a particular category of people? What would be your reactions? Open to both of you.
Honestly, I'd feel as if my human rights have been violated. Like, we live in a country where democracy is a really important thing. Everyone has their freedom of speech. They have equal rights. So it wouldn't be fair that a certain percentage of people get a higher opportunity than me, even though I may have the same qualifications as them, or I probably even have higher qualifications than them. So do you think the initial demonstrations that started, it was, just as you're saying, against this form of discrimination? So do you think that that demonstration was valid no matter what? Yeah. Yeah? What about yourself? I agree. Everybody has the right of freedom of speech. Equality and diversity in this country is very big. So they should have, well, we would have had the right to do that here. In Bangladesh, it's a bit more different, I understand. You can protest within a mean, I want to say. If you step out of that mean, it gets a bit more violent, or it gets out of hand. Okay, look, this week we've seen lots of protests happening here in the UK. Yes. Yeah? And, you know, racist demonstrations and anti-racist demonstrations. But in most cases, these demonstrations were peaceful. And even though some of those demonstrations were expressing some not very nice thoughts, very discriminatory, very racist thoughts, they were still allowed a voice. That's okay. Not everybody is going to be happy with everybody's point of view and opinion. I also agree with that it only takes one or two people for things to get out of hand. Media is such a big thing. If something happens, they only focus on the one thing that maybe that one or two person has done, and that makes it into a flame. So going back to what Rifat Bhai was telling us, this is how it all started. Because these young people took it upon themselves to secure themselves a right. You've been through education, you're just starting your pathway to becoming a doctor. The reason why you go through all of that hardship, because you want something at the end of it. You want a job. You want a decent job. Once that right has been restricted, the effect of it is what we saw in Bangladesh. It's hard. I mean, like Mahsabin said, she wants to become a doctor, inshallah. Yeah. So she's working really hard for it. She's trying to pass all her exams. She's trying to go the right way. If she doesn't get the end result of it, I assume you would be frustrated. So we've established that there is that clear right, Yeah. you know, that the equality, being able to get a job. That got to a certain extent. What then happened was something completely different, because it was the handling of these demonstrations. Say, for example, you went out on these anti-racism demonstrations. There was a huge demonstration in Walthamstow just a few days ago. But then you were attacked by those that were supposed to protect you, perhaps the police force. What would then happen to your thinking? Go ahead. I definitely think that I'd no longer be safe, that I'd have to defend myself. Like, in a country where I'm supposed to feel safe, I'm supposed to feel protected. If the police or anyone that's supposed to bring me safety is not doing that, then it definitely takes away like a lot of my, I'd say, freedom, as well as like perception of the country being a good country where I want to stay, where I want to like grow up and continue like my generations and whatnot. You mentioned the word perception, and I'm going to put that question to all three of you, including Rifat, who is in Dhaka at the moment. For someone who's grown up in a European country, you grew up in Germany and then moved to the UK, you've grown up in this country. People of your age, people that you're interacting with on TikTok, on Instagram, you're probably not on Facebook, that's for the older generation now. What was their perception of Bangladesh? How many of your friends identified to being Bangladeshi or had a strong connection with Bangladesh? I একটু বাংলায় শুনতে চাই। Well, আমার অনেক বান্ধবীরা ওরা এখানে জন্ম হয়েছে, কিন্তু ওরা ওদের হেরিটেজ ভুলে যায় না। ওরা বলে যে যখন সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে এরকম দেখাতেছে যে এরকম রাইটস হতেছে, প্রোটেস্ট হতেছে, ওরা রিপোস্ট করতেছে, ওরা সবাই জানতেছে বাংলাদেশে এরকম হতেছে, হেল্প করো ওদেরকে, এরকম মেসেজটা স্প্রেড করো। তো
because I think that we grew up in my friends and me, we grew up in a predominantly Bengali society community, that we have this reminder that, oh, don't forget about where you come from, you're Bengali, there's always that culture around us. But I think more on the outskirts of the town hamlets, not many Gen Z. But how many of your friends actually speak Bangla? Not many, actually. Not many. Yeah. And what do you think, and again, question to both of you, what do you think is the reason why perhaps not just Gen Z, but the millennials and the generation before that, distance themselves from Bangladesh so much? Politics, for sure. I was lucky enough that I had my mum. Huge credit to her. When I grew up in Germany, my mum was the one that teach me Bangla, made sure I knew about my Bangla heritage. একটু বাংলায় কথা বলতে বাংলাতে আচ্ছা ঠিক আছে আমার আন্টিও উনিও অনেক হেল্প করছেন আমাকে সো আমার লাইফে টু লেডিস ছিল আমার আম্মু আর আমার আন্টি ওরা সব সময় আর কি বাংলাটা চর্চা রাখতেন আমার জন্য সো হিউজ ক্রেডিট টু দেম পলিটিক্স আমি বলবো বিকজ বাংলাদেশের পলিটিক্স it's not clean I want to say in the most nicest way I think that's why it disencouraged me to speak about Bangladesh a lot. I'm sure every country has their own matters, but of course, আমার জন্য বাংলাদেশ সবথেকে বড় থাকবে because it's my motherland, if you want to say so. Let's go back to Rifat very quickly before we go to short break. Rifat ভাই, এখানে আমার এই দুজন গেস্টকে আমি প্রশ্ন করলাম যে বর্তমান প্রজন্ম জেন জি, জেনারেশন জি যাদেরকে বলা হয়, প্লাস মিলেনিয়ালস অ্যান্ড জেনারেশন অ্যাবাভ দ্যাট, তারা কিন্তু অনেক ডিস্টেন্স হয়ে গেছে বাংলাদেশ থেকে বিগত 20 বছরের মধ্যে বা 30 বছরের মধ্যে। অনেক আছে যারা নিজেকে বাংলাদেশি হিসেবেও কিন্তু আইডেন্টিফাই করে না, বাংলা ভাষা কিন্তু অল্প সংখ্যক। এই যে দুজন গেস্ট, দে আর ভেরি রেয়ার ইন দিস কান্ট্রি যে তারা ভালো বাংলাও বলে অ্যান্ড ভালো ইংলিশও বলে। And they have said themselves that one of the reasons why they've distanced themselves from Bangladesh is the politics of Bangladesh. What is the situation in Bangladesh? অনেক youngsterরা কি আসলে বাংলাদেশের বিষয়গুলো নিয়ে তারা কি fully involved, না এই পলিটিক্সের কারণে তারাও একটু দূরত্ব সৃষ্টি করেছে? ওয়েল, আসলে এইটা শুধুমাত্র এই জেনারেশনের প্রবলেম, বিষয়টা এরকম না। আমার কাছে মনে হয় এটা একটা হিস্টোরিক্যাল প্রবলেম। আমাদের দেশটা যখন স্বাধীনতা পায় তারপর থেকে হওয়ার কথা ছিল একটা উদার, ইনক্লুসিভ, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সবার সম্মিলিত একটা বেটার বাংলাদেশ। আনফর্চুনেটলি এটা পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর যে পার্টিকুলার ফিলোসফি অর থট, সেই থটের মাধ্যমে জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটা পার্ট হয় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, আর একটা পার্ট হয় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি বা রাজাকার, আর একটা ছিল মুক্তিযোদ্ধা। আপনারা এই আন্দোলনের মধ্যে এটা দেখেছেন যে ইস্যুটা নিয়ে আসলে মূলত এই ফ্যাসিবাদী সরকারের বিপক্ষে গোটা জাতি নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সেটারও সূত্রপাত কিন্তু সেই 1971 সালে সেই ঘটে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধ থেকেই শুরু হয়। এবং এই যে কোটা আন্দোলনের শুরুটা আসলে এই 2024 সালে হয়েছে, বিষয়টা এরকম না। 2018 সালে আমি যখন ইউনিভার্সিটির থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট, তখনও কিন্তু 18 সালেও আমরা এই কোটা আন্দোলন করেছিলাম। এবং 18 সালে সেই কোটা আন্দোলনের একটা স্লোগান ছিল, মতিয়া চৌধুরী তখন সংসদে দাঁড়িয়ে করেছিল যে রাজাকার সম্পর্কে, যারা কোটা আন্দোলন করছে তারা সবাই রাজাকার, কাইন্ড অফ এরকম। তো সেটাও যেভাবে স্পার্কড হয়, সেটাও যেভাবে ছাত্রদেরকে বা ছাত্রছাত্রীদেরকে যেভাবে ইগনাইটেড করে, রাগান্বিত করে, ঠিক একইভাবে 2024 সালেও যখন সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন, বা ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা, খুনি শেখ হাসিনা, সে যখন বলে সাংবাদিকদের সামনে যে হচ্ছে কোটা বা চাকরির বিষয়টাতে যে কেউ যদি সমান স্কিল্ড হয় বা সমান দক্ষতা সম্পন্ন, যোগ্যতা সম্পন্ন হয়,
তাহলে এরকম একটা প্রশ্ন এসেছিল যে কাকে তিনি চাকরি দিবেন, তো তার উত্তর ছিল এরকম যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদেরকে না দিয়ে কি রাজাকারের সন্তানদেরকে দিব, এরকম। তো সেটাও কিন্তু তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে এবং তারা তখন স্লোগান দিতে শুরু করে যে তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে আচ্ছা স্বৈরাচার রিফাত ভাই, স্বৈরাচার। আপনার কাছে একটা প্রশ্ন। অনেক পরিবার আছে বাংলাদেশে যারা মুক্তিযোদ্ধা পরিবার বলা যায়। জি সো বাট এইটার সংখ্যাও তো একটা একটা লিমিটেশনের মধ্যে। আমার মনে জি হয় যে বেশি সংখ্যক মানুষ তারা হয়তো বা নট ইন দ্যাট ক্যাটাগরি। এই এইরকম যখন একটা এক্সচেঞ্জ হয়েছিল, তখন কি বাকি যারা আছে যারা হয়তো মুক্তিযোদ্ধা ফ্যামিলি থেকে না, তারা কি সেই ক্যাটাগরিতে চলে গেল? তাদের থিঙ্কিংটা কি ছিল, তাহলে কি আমরা সবাই রাজাকার? এইরকম একটা ফিলিং কি ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে আসছিল তখন? না, কিছুটা তো এরকম আসেই যে আমাকে যখন মানে আসলে আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ 1971 সালের, সেই মুক্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে এদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতির যে ভিত্তি, রাজনীতির যে তাত্ত্বিক ফরমেশন, সে ফরমেশনটা দাঁড়ায়। তো এটা যখন একটা দলের দলীয় সম্পত্তি হিসেবে দেখা দেয় এবং আওয়ামী লীগ যখন এইটাকে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ শক্তির নাম দিয়ে যে মানে একটা ডিভিশন তৈরি করে, গোটা জাতিকে বিভক্ত করে এবং সেই চেতনাটাকে তার নিজের দলের একমাত্র আহ, সম্পদ হিসেবে জাতির সামনে উপস্থাপন করে, তখন আসলে দিন শেষে এটা দাঁড়ায় যে হচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী সরকার গত 15 বছর ধরে যে ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম রেখেছিল, গত গত 15 বছর ধরে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এবং ইনক্লুডিং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীরা যে চুরি, বাটপারি, যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে যত ধরনের অন্যায্য অন্যায় কর্মকাণ্ড করে, তার একটা বৈধতা দেওয়ার, তার একটা লেজিটিমেসি দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে যখন তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে নিয়ে আসে, তখন আলটিমেটলি এই 2023-24-এ এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটাও একটা আহ কিছুটা এই চেতনাকে এখন সবাই বলে যে আসলে এটা মানে আওয়ামী চুরি বাটপারির একটা হাতিয়ার। চুরি রিফাত বাটপারি ভাই, আমরা কিন্তু আমরা ছোট একটা বিরতিতে যাব। বিরতির আগে একটা প্রশ্ন আমি করে যাই। আই ওয়ান্ট our guests to think about as well, and for you, Rifat bhai. 53 years have passed since the independence war of Bangladesh, and many of us even see now that up until inshallah recently, when the new independence was declared in Bangladesh, that generations after generations are being brought up to hate Pakistan. Is that the correct way forward, or can we not move on to focus on building a beautiful country and moving forward, rather than holding on to a past that none of us can justify, but still is tainting our lives even today? We'll address that question with our guests after the break, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
La 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 la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indeed, welcome back to Agamir, Bangladesh. I left you with an important question to ask, that how much do we hold on to the past that we continue to instill a form of racism, a form of hatred in the current generation? One of the major points of this rioting that took place, in the protests that took place, and the subsequent independence was the labeling of people as Razakar. Now, in simple translation, Razakar actually means volunteer. I don't know whether many of you actually knew that. But they were deemed as those who volunteered for the Pakistan Army in 1971. I always thought it meant So, Right? but a standard word has become like a curse, a gali, so to speak. Right. But this was a very important issue in the protests that happened, because people were being labelled as, one could say a synonym to that in Bangladesh would be traitor. Yeah? Now, I'm going to ask you both the question. In 1971, and this was even before I was born, and so it is quite long, 53 years ago, yes, there was a very bloody war. Many lives were lost, and we continue to honour those lives that fought to make Bangladesh independent. But 53 years later, what lesson do we learn from that? And do we continue? Is it right to continue to instill hatred towards, one could say, another Muslim nation and its people 4 or 5 generations going forward? Nadira? No, I don't think we should continue this hatred on Pakistan. I feel like Gen Z are, if you want to say in their terms, over it. We think as an Islamic perspective, we think we're Muslim brothers and sisters. So we shouldn't take a grudge or hold on to something that happened so long ago. We should honor people. We should honor those that lost their lives and gave it to the country. Let me try and draw a parallel. You grew up in Germany. Yes. And Germany, of course, we know so much history there in terms of the killing of Jewish people, in terms of the war with Britain. How has Germany moved on and matured from that, and we haven't? I think Germany was looking into the future. You had to look into the future to progress your country, to become progressive. There's always a minority that will always be stuck to the old ways. I think we have it in England, we have it in Bangladesh, we have it in every country. Germany moved past it. You have to be able to move forward in your country and make it better. You have to sometimes let go. But that doesn't mean we don't honor them and that we don't remember them. I'm fortunate enough, my birthday falls on Independence Day, Germany. So October the 3rd is a complete bank holiday in Germany. So everything is completely in standstill and we honor them. That's where the Berlin Wall was broken down. We became one, where we honor people that lost their lives. So yeah, I think in my opinion, you have to let go to be able to go forward. But that doesn't mean you forget your past and your history. Honor those. I mean, you said it's 53 years ago. My grandparents were alive. My parents were still alive. My father witnessed very many But things. at the same time, we can probably, and we ought to, without a doubt, appreciate that there are some people of our parents and our grandparents' age who lost a loved one, Sure. who witnessed, the atrocities that took place in 1971. Yeah. So their sentiments will no doubt be strong, but where do you draw the line? I'm going to put that question to রিফাত ভাই। রিফাত ভাই, এখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সেটা হলো যে এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন এবং জার্মানির মধ্যে একটা লড়াই ছিল। They were at war with each other. But both countries, তারা কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে they have moved on. এইখানে ব্রিটেনে we are not brought up to hate people from Germany. আর জার্মানিতেও কিন্তু তাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় না যে ব্রিটিশ মানে একটা গালি,
এই বিষয়ে আপনার মতামতটা কি? আসলে কোন পর্যায়ে গিয়ে বাংলাদেশকে আর একটু প্রোগ্রেসিভ হতে হবে এবং এই লেবেলিং যে একজন রাজাকার একটা গালি হিসাবে যে দেওয়া হয়, এটার থেকে আমাদের আসলে কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে একটা পর্যায়ে। আচ্ছা, এই যে বিভাজন বা জাতিকে বিভক্ত করা, একই সাথে আরেকটা জাতিকে অর্থাৎ পাকিস্তানিদেরকে ঘৃণা করা, এটা আসলে ম্যানুফ্যাকচার্ড, এটা অর্কেস্ট্রেটেড আমার কাছে মনে হয়। এবং এইটা কিভাবে হয় আসলে সেটাও আমরা জানি। আমাদের পার্শ্ববর্তী অর্থাৎ বাংলাদেশকে 3 দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে যে জাতি বা যে রাষ্ট্রটি ইন্ডিয়া, সেই ইন্ডিয়া কর্তৃক এটা বাঙালি বা বাংলাদেশি জাতির উপরে, বাংলাদেশের মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়া। ফলে বাংলাদেশের মানুষ আসলে মানে কমপ্লিটলি 2 ভাগে বিভক্ত। আহ, এবং গত 15 বছরে এই যে হেট্রেড, এই যে ঘৃণা, এই ঘৃণাটা আওয়ামী লীগ যখন 2008 সালে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে, তাদের মূল যে ইশতেহার বা মূল যে হচ্ছে ম্যানিফেস্টো, সেটার মধ্যে এটাই ছিল যে তারা মানে রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে। এবং সে বিচার, তারা একটা বিচার আয়োজন করে তথাকথিত যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে। সে বিচার কার্যের মাধ্যমে তারা কিছু ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। এই টোটাল বিচার প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ, এবং এই বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই জাতি আরো বেশি পরিমাণে বিভাজিত হয়, 2 ভাগে বিভক্ত হয়। এবং ঘৃণার যে অপরাজনীতি, সেই রাজনীতি আরো বেশি পরিমাণে বাংলাদেশের মানুষের মন মগজে আরো বেশি ছড়িয়ে পড়ে। তো তারই প্রতিফলন। রিফাত ভাই, আমার প্রশ্নটা আপনার কাছে হলো যে 53 ইয়ার্স হয়ে গেছে ইন্ডিপেন্ডেন্সের, এই মুহূর্তে, এই সময়টাতে বর্তমান প্রজন্ম তাদেরকে রাজাকার বলাটা কতটুকু যৌক্তিক হয়? এবং এই যে নতুন একটা টেম্পোরারি গভর্নমেন্ট আছে এবং ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ একটা নির্বাচিত সরকার আসবে, তাদেরকে আসলে কি করতে হবে যে এই জিনিসটাকে একটা সেটেলমেন্টের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য? হোয়াট নিডস টু বি ডান ইন বাংলাদেশ? বুঝতে পেরেছি। আসলে আমাদের এখন যেটা প্রয়োজন, আমরা এই যে 2024 সালের আরেকটি মুক্তিযুদ্ধই বলি, স্বাধীনতার যুদ্ধ, এই যুদ্ধে ছাত্র জনতার শাহাদাত বা ত্যাগের অসংখ্য নজরানা, অসংখ্য উদাহরণ আমরা দেখেছি। অনেক শহীদের রক্তে এই দ্বিতীয় স্বাধীনতা বা দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ, যেটাই আপনি বলছেন, এটা অর্জিত হয়েছে। এটাকে রেসপেক্ট করতে হবে আমাদের প্রথমত। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেই সিস্টেম বা যেই প্রবণতাগুলো, যেই স্ট্রাকচার গুলো এই ধরনের ফ্যাসিবাদী, এই ধরনের বিভাজিত একটা জাতি তৈরি করে, সেই ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার সমস্ত চিহ্ন, সমস্ত উপাদানকে আগে মূলোৎপাটন করতে হবে, এগুলোকে খতম করতে হবে। ফ্যাসিবাদের দোসর যারা এখনো আছে, ফ্যাসিবাদের এই ধরনের একটা বিভাজনের যারা কারিগর এখনো বাংলাদেশে বহাল তবিয়তে আছে, যাদের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ড, 2024-এর একটা গণ অভ্যুত্থান বা নতুন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে বিজয়ে তার পেছনে যে রক্তগুলো ঝরেছে, এই প্রত্যেকটা হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন করতে হবে। এটা আমার 2 নম্বর পয়েন্ট। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আসলে আমাদেরকে একটা নতুন বাংলাদেশ গঠনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। যে নতুন বাংলাদেশটা হবে একটা উদার, একটা ইনক্লুসিভ, সকলের মানে সকল বাংলাদেশিকে নিয়ে একটি গর্বিত, একটি মহিমান্বিত, ডিগনিফাইড একটা জাতি, যেখানে ঘৃণার কোনো অপরাজনীতি থাকবে না। সব রাজনৈতিক এজেন্ডা থাকতে পারে, সেই রাজনীতিও হতে হবে কল্যাণমূলক। সে রাজনীতি হতে হবে দেশের কল্যাণের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য। সেই রাজনীতির মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন, এই যে ছাত্র জনতার, যাদের মাধ্যমে এই গণ অভ্যুত্থান ঘটলো, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সেটা ঘটবে। আমরা এমন একটা বাংলাদেশের স্বপ্নই দেখি যে বাংলাদেশ হবে আসলে ইনক্লুসিভ। তো রিফাত ভাই, এই স্বপ্নটা কি বর্তমান প্রজন্ম সবাই কি এই ধরনের একটা স্বপ্ন দেখতেছে? এটা আমাদের সবার কর্তব্য। আমাদেরকে আমাদেরকে সেই রিস্ট্রাকচার বা রিফরমেশনটা আনতে হবে। আমাদের পলিটিক্যাল সিস্টেমের একটা সংস্কার প্রয়োজন, আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের যে চিন্তার প্রবাহ, সেই প্রবাহের মধ্য থেকে বিভাজনের বা হচ্ছে ঘৃণা ছড়ানোর যে সুরগুলো, সেগুলোকে দূর করতে হবে। আমার মনে হয় যে আমরা এই বাংলাদেশের এখন
যে জেগে ওঠা ছাত্র জনতা তারা যদি এখনো আমাদের এই গণ অভ্যুত্থান শেষ হয়নি, আমাদের ফাইটিং বা আমাদের লড়াই এখনো শেষ হয়নি। আমি একটু আগেই বললাম যে ফ্যাসিবাদের যে দোসররা এখনো আছে, তারা কিন্তু এখনো বহাল তবিয়তে আছে, এখনো তারা বিচারের সম্মুখীন হয়নি। যে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সে পালিয়েছে, তাকে কিন্তু এখনো বিচারের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। তো যে রিফাত ভাই বিভাজনের একটু রাজনীতি একটু চলে। আপনাকে জি, জি। থামাবো, আবার ফিরে আসবো আপনার কাছে। My guests are smiling here. So, okay, we won't reveal why you're smiling, of course. I'm going to put the question to you, Mehjabeen, that we now live in a time where, unless we move on, and let me share a very interesting story from our own heritage, from Islam. The Prophet ﷺ always advised to forgive, but he didn't advise to forget. Okay? We have to forgive, but not necessarily are we encouraged or told that we have to forget. Let me give you the example. There was a time, well, this is going back to the time of the Prophet ﷺ. His uncle, with whom he was extremely close, his uncle Hamza, radiallahu ta'ala anhu, who was a strength for him, was killed during the Battle of Uhud by somebody by the name of Wahshi. It so happened that some time later Wahshi became a Muslim as well, even though he had killed Hamza radiallahu ta'ala anhu. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, of course, he lost somebody that's very close to him, very dear to him. Okay? And there in front of you appears a man who not only killed him, but killed him very brutally. It was said that he used a spear to pull his organs out. But here's this man, he comes to you and says, I declare faith in Allah and the Prophet of Allah. What do you do under those circumstances? The Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave him, but he also said to him, Wahshi, you know, I accept that you have become a Muslim, but please try to avoid coming in front of me, because every time you do, it will remind me of the brutality that my uncle went through. Yeah? And this is what we learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the event of Wahshi. 53 years ago, yes, many people were brutally killed in Bangladesh, and those that were responsible, we know who was responsible for that. But 53 years later, what do we need to do now to move on as a country and to secure a country in which we can't keep dragging that from the past and calling people, for example, I often get called pro-Pakistani, and for them it's like, yeah, I called you a pro-Pakistani. For me, well, yeah, I'm pro every country, thank you. It doesn't make a difference to me, yeah, because I'm more than anything, I'm pro-Bangladeshi. What needs to happen? I definitely say that, as Prophet ﷺ said, that we must forgive, but we shouldn't forget, right? It's obviously a matter of us being cautious of, like, we don't want history to repeat itself again, especially if it's bad. And in the case that, though it was 53 years ago, there's so many lessons to be learned from the bloodshed and everything that has happened since then to now. But it's also a matter of forgetting the, not hardships, but obviously remembering the progress that was made from then and implementing that into the future as well. And what actually needs to happen? What kind of mindset change needs to happen? Question to both of you. I mean, how do you change the mindset of a people who have been instilled with hatred for 53 years against a particular nation? How do you change that? Social media definitely plays a part in it, because one aspect of, let's say someone really hates. Does your generation of Bangladeshis hate Pakistanis? Not all, no. I wouldn't You say not all. Not all. Explain that to me. Definitely, from my area, definitely people, because we all recognize each other as desis. So it's not like, oh, you're Pakistani, you don't like you. It's more of like, oh, we come from the same culture, we came from the same background, so we're obviously in a similar community. But there's obviously some that are raised in the sense that, oh, you have your specific culture, you have your background, this is what they did to us back then. It's a matter of like how you grow up as well. Grow up, definitely. That's
something. Like, I assume you grew up in Tower Hamlets, Yes. so there's a lot of Bengalis there. But I grew up, there was a very mixture of people, and predominantly Pakistani. I know a lot of Pakistani friends that I have, because I do. They recognize that they've done wrong. They would come and say what happened was wrong at the time, because sometimes you get into discussions, conversations. So I believe that, yeah, no, we shouldn't hold on to it. And if you have a broader mind, you would understand that, you know, what happened. And like I said before, emotions will always be there, and they should be there. But I say now, I think we moved forward from it. We don't hold on to it. Not the new generation anyways. Some people didn't even know 1971 happened. I mean, now kids that are born, they probably wouldn't know. I mean, do you both think that the fact that those sentiments were still held on to, okay, I shouldn't call it sentiments, but that kind of thinking was held on to by the previous government in Bangladesh, of labeling people as traitors or anti-Bangladeshi, or the word being used, Razakar, is the cause of so many deaths that happened in the last month? Yes, Definitely. for sure. Yeah. Can't say much about politics in Bangladesh, because I think that's a lot of details. But Razakars was used as a term of whoever didn't agree with the government, we used that word to put against them. So I think that caused a lot of riots, a lot of deaths that shouldn't have happened, in my opinion. And the government previously, I think they used that for their advantage. They definitely used it as a way to cause fear in the community, so they'd make sure that the government would have all the power. Okay, well, interesting. There's another concept that I want to look at after the next break that we take, and that is the concept that if you are slightly religious, then or you are perhaps leaning towards Jamaat-e-Islam, there's a different name that was given, and that's Jongi. What's your understanding of the word Jongi? I actually don't know what that is. I'm hearing the first time. Jamaat Islam, of course, Yeah. well Yeah. known, but Let's put that question to Rifat. Rifat, my next question to you, রাজাকারের সাথে আরেকটা লেবেল কিন্তু প্রায় ইউজ করা হয়। আমি রিসেন্টলি সোশ্যাল মিডিয়াতে সুন্দর একটা পোস্ট দেখলাম ফেসবুকে, যে একজন বলল যে মানুষকে যারা একটু হয়তো বা টুপি পরে, পাঞ্জাবি পরে, অথবা একটু নামাজ পড়ে, তাদেরকে মুসলমান বলো, জঙ্গি বলার প্রয়োজন নেই। এই লেবেলটা মানে এখনও কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে আপ আনটিল লাস্ট সানডে, ইভেন বাই দ্য প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট। এইটার কি ধরনের একটা এফেক্ট পড়েছে ইয়াংস্টারদের উপর? ওকে, এই যে ট্যাগের, এটাও একটা অ্যাকচুয়ালি পলিটিক্যাল টুল টু স্টিগম্যাটাইজ সামওয়ান, এবং এই ট্যাগের যে রাজনীতি, সেই রাজনীতিরও সবচেয়ে বড়। আচ্ছা রিফাত ভাই, সরি কুইকলি, আমার এই যে দুই বোন আছেন এইখানে বসে, তারা জানতে চায় হোয়াট ইজ জঙ্গি, এটার মানে কি আসলে? জঙ্গি বলা হয়, এটার সিনোনিম ইংলিশে যেটাই করা হয় টেরোরিস্ট। অ্যাকচুয়ালি মুসলিম ওয়ার অন টেররের যে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে, ইসলামোফোবিক একটা টার্ম হিসেবে টেরোরিস্ট শব্দটার উদ্ভব হয়, যেটার বাংলা ভাষায় আমরা এটা জঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করা, মানে এটা ইটস কমন আর কি, মানে টেরোরিজমের সিনোনিম হচ্ছে জঙ্গি। ফর এক্সাম্পল, ইভেন গত সোমবার বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা আসার আগেও কিন্তু অনেক মেসেজ সার্কুলেট হয়েছে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং অনেকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কিন্তু সার্কুলেট হয়েছে যে জঙ্গিদের হামলা চলতেছে। হাউ ওয়াজ দ্যাট ডিফাইন্ড ইন বাংলাদেশ? আচ্ছা, আমি তো বললামই যে এটা হচ্ছে বাংলাদেশে আসলে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট রেজিম এতদিন তার ক্ষমতাকে টিকায় রাখার জন্য যে সকল পলিটিক্যাল রেটরিক ব্যবহার করেছে, যে সকল পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে একটা বড় পোর্শন হচ্ছে স্টিগমাটাইজ করা বা হচ্ছে এলিয়েনেট করা। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের ঘটনা যদি বলি, তাহলে এখানে একটু আগে আপনি যেটা বললেন যে কেউ যদি দাড়ি রাখে বা কেউ যদি নামাজ পড়ে,
কেউ যদি টাকনুর উপরে প্যান্ট পরে, তাহলে তাকে একটা একটা ফ্রেমের মধ্যে একটা বর্গে ফেলা হয় এবং তাকে ট্যাগ দেওয়া হয় যে সে সে শিবির বা জামাত করতে পারে, অ্যাকচুয়ালি জামাত না, শিবির করতে পারে। তো এই যে একটা ট্যাগে তাকে একটা বর্গের মধ্যে ফেলে দেওয়া, যে তার দাড়ি আছে বড়, তার মানে সে শিবির করতে পারে, এবং এটার মধ্য দিয়ে এই ট্যাগড অবস্থায় তাকে হচ্ছে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়। ধরেন রাতে ধরে এনে, যদি সন্দেহ হয় সে শিবির করে, তাহলে ধরে এনে তাকে রাতভর নির্যাতন করা হয়। এবং এই নির্যাতনের একটা বলি হয়েছে আমাদের বুয়েটের আবরার ফাহাদ। সে আসলে শিবির করতো না, বাট সে নামাজ কালাম পড়তো, সে ভারতের বিরুদ্ধে কথা কথা বলছে ফেসবুকে। পরবর্তীতে তাকে শিবির হিসেবে ট্যাগ দিয়ে সারা রাত ধরে নির্যাতন করে তাকে মেরে ফেলা হয়। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, অর্থাৎ আওয়ামী ফ্যাসিস্ট, যে ফ্যাসিস্ট দল আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কতিপয় গুন্ডা, তারাও বুয়েটিয়ান, তারা আবরার ফাহাদকে হত্যা করে। আচ্ছা রিফাত ভাই, আপনার কাছে প্রশ্ন, আমরা কি আসলেই কি সেই স্বপ্ন দেখতে পারি যে বাংলাদেশে একটা ট্যাগ ফ্রি বাংলাদেশ হবে কোনো একটা পর্যায়ে? এখন সেটা সময় আমাদের, এখন এই যে একটা ছাত্র এবং জনগণের সম্মিলিত একটা নতুন আহ, জাগরণ, এই জাগরণের মধ্য দিয়ে আমাদের সময় এসেছে আমাদের ভূমিকা পালন করার, আমাদের রোলটা প্লে করার সোসাইটির জন্য, একটা ন্যাশন বিল্ড আপ করা বাংলাদেশের মানুষের জন্য। যে মানুষ বাংলাদেশের আহ, আহ, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ছাত্র ট্যাগের ভয়ে তার যে রিলিজিয়াস ফ্রিডম, তার যে ধর্মীয় স্বাধীনতা, নামাজ পড়া, দাড়ি রাখা, তার আইডেন্টিটিকে ভুলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির শিকার হবে না। তো এটা এখন সময় আমাদের সেই বাংলাদেশ গড়ার জন্য লড়াই করা, কাজ কাজ করে যাওয়া, প্রচেষ্টা চালানো। Thank you, Rifat Bhai. Now, imagine you young people are labelled as hijabis and non-hijabis. That label is still It being is, used. yeah. It's a silly tag to give people. You know, you're either a hijabi or, because if you look at the translation of the word hijab, it doesn't make sense. You can't actually be a non-hijabi. Right. Yeah, you're a person who covers their head or doesn't cover their head. But this interpretation of these tags is what has been nurtured somewhat in Bangladesh for the last 53 years. You are tagged either as a Razakar, you're tagged either as a Jamati, or the word Jongi, which is means an Islamic extremist, or rather terrorist. Why is it that we have a situation where everybody's being put into a box? Because every time I visit Bangladesh, you either meet somebody who's identified as an Awami Liga, identified as one who supports BNP, identified as a Jamaat. What about those that perhaps don't want to be identified? Do you identify yourself as, I come from a Labour family or a Conservative family? You know, how damaging is that for the future generation? Very damaging, I think. In Bangladesh, you have, from my understanding, you have to choose a political party to gain something, to gain a job, to gain something. So it's not got to do with your political ideology. No, No, not Yeah. no. What is it got to, why does a person in Bangladesh have to choose a political identity? So I have family in Bangladesh, friends over the years I made in Bangladesh. From what I've heard from and from what I can see is, if you don't choose a party, and especially if you don't choose the leading party currently, well, at the time, it's very hard for them to progress, whether it's a career, whether it's doing something. You have to have an opinion. So when If you don't- visited Bangladesh, what Yes. did you identify as? আমি বিদেশি আমাকে বলে আমি বাংলাদেশি না, আমি ইউরোপিয়ান না, আমি বিদেশি. So for me it's I think different. I bring a European. yeah, I bring the outsider. I'm an outsider to Bangladesh because I'm not a Bangladeshi born person. So আমাদেরকে বলবে তো আমরা বিদেশি. So yeah. I don't have to identify, but if you live there, you have to identify. And if you don't have an identity, you're not going to make it anywhere. That's the old regime. I don't know how Bangladesh is going to be. I mean, like the last 6 days has been Yeah. full on. Well, that's going to be the next. Just quickly on that same issue about being tagged. Yeah, you know, why is that necessary at all? So
honestly really unnecessary to be tagged because, again, it's a human right to have freedom of speech. Everyone has their own opinion, their own identity. In the UK, we have the 9 protected characteristics. In Bangladesh, you don't have that because of. How many protected characteristics do you think we have in Bangladesh? I actually don't know. That's a different discussion and a debate in itself. Yeah. Right, we're going to be going on a break, but in the last part of today's program, I want to look at what kind of model do we need to build for Bangladesh? What does the democracy need to look like in Bangladesh? What does the police need to look like? And how do we close that chapter of tagging people, identifying people, and holding on to this kind of racist ideology which dates back to 1971. That's going to be the last topic for discussion. Join us, inshallah, after the break. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La 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 la. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indeed, welcome back to the last part of today's program, Agamir Bangladesh. What does Agamir Bangladesh actually mean? It means tomorrow's Bangladesh, or rather the future Bangladesh. And I want to finish today's programming looking at what kind of Bangladesh we want to see in the future. And of course, an important question for Bangladeshis living here in UK, Europe, North America, Central America. Why are we so bothered to see a different Bangladesh? How involved are we going to be in that country? Will we ever go back and live there? That's a big question that many of our parents have. So let me start with that question. You know, you've both come here on this program, you're talking about Bangladesh, and we spoke in the break about what kind of future Bangladesh we want to see. But why is that important? You're settled here in Europe. Many of the people in Bangladesh see that as a privilege. You know, you're in Europe, you're earning 10, 15 times more salary than somebody in Bangladesh is earning. You know, you identify yourself as British. You know, you take on British passports. Why is the future of Bangladesh important for you? Heritage, for me, it's important. Me and my father always have debates at home because he tries to, put the Bengali on me, which I'm glad he does, even though I don't admit it most of the time. But it's important because this is something we fought for, our country, our parents' country mainly. In the future, if I was going to settle in Bangladesh, I highly doubt it. However, I would like to go to Bangladesh and visit more often. I'm fortunate after I go ever so often to Bangladesh to keep in touch with my roots, to know where I came from. But your future generation, say your children in the future and their children in the future, what connection will they have with Bangladesh? It sounds very, maybe what our parents would say, but taking them there and showing, telling them the stories, telling them about 1971 the way my dad told me, I will probably tell my children about 2024. Yeah. And so forth. That's how I think history and your root will stick to you, and tell them what sacrifice have been done. কি হইছে, কতজন মারা গেছেন, student মারা গেছেন, ছোট বাচ্চারা মারা গেছে. We have to tell these stories to keep our roots alive. মেহজাবিন, এইমাত্র GCSE পরীক্ষা শেষ হলো, জি। তারপরে A level হবে, তারপরে ইউনিভার্সিটি গিয়ে MBBS একজন ডাক্তার হওয়ার প্ল্যান আছে। তো তোমার বাংলাদেশ নিয়ে এত মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? বাংলাদেশ আসলে এটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড, এটা আমি জন্ম হয়েছি বাংলাদেশে, কিন্তু আমি এই দেশে আসছি অনেক ছোটোবেলায়। কিন্তু আমার বাবা আর আমার মা আমারে অনেক নাদিরের মতন অনেক গল্প বলে আমারে। They keep me in touch with my heritage, my background and everything that's been going on from Bangladesh since then. এরকমভাবে লাইক আমার ইন্সপায়ার করে। তুমি দেখছো যে এরকম স্টুডেন্টসরা ওরা they're taking matters into their own hands to get what they want for their rights. এরকমভাবে আমার ইন্সপায়ার করে যে যদি আমার আরও অপরচুনিটি আছে এখানে, ওদের চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু ওরা যদি এরকম পারে তাহলে আমি কতটুকু যেতে পারি ফিউচারে। মানে এখানে একটা প্রশ্ন অবশ্য আছে, তোমরা থাকো ব্রিটেনে, হ্যাঁ, নিজেকে আইডেন্টিফাই করো ব্রিটিশ বাংলাদেশি, কেউ বাংলাদেশি ব্রিটিশ বলে না, ব্রিটিশ বাংলাদেশি বলে, হ্যাঁ, ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে, বাংলাদেশে গেলেও কিন্তু আমরা উই আইডেন্টিফাই আওরসেলভস অ্যাজ ব্রিটিশ, হ্যাঁ। কোনো ঝামেলা হলে উই উইল কন্ট্যাক্ট দ্য ব্রিটিশ হাই কমিশন, নট নেসেসারিলি এনিথিং এলস। তো বাংলাদেশে যারা বসে আছে তারা তো অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারে যে যাদের সব কিছু ব্রিটেনে, তারা আমাদের ফিউচার নিয়ে কেন এত কথা বলবে? হ্যাঁ, আসলে হেরিটেজ নিয়ে এরকম বেশি, বিকজ লাইক যদি ইটস লাইক আমি প্রশ্নটা একটু ডিফারেন্টভাবে বলি। ফিউচারে ডাক্তার হয়ে বাংলাদেশে গিয়ে কখনো কি সেটেল হওয়া কি সম্ভব হবে? আমার মনে হয় যে যদি যেরকমভাবে বাংলাদেশ এখন প্রোগ্রেস করতেছে,
মনে হয় থাকবো না, কিন্তু লাইক যদি অপরচুনিটি পাই মাঝে মাঝে যেতে পারি, এরকম লাইক একটা কন্ট্রিবিউশন থাকবে। কন্ট্রিবিউশন থাকবে, হ্যাঁ। Okay. I want to share something with you. I mean, look, I've lived in various cities in the UK, in various different communities in the UK. I've seen the Indian community from living in Leicestershire, which is very Indian. We did business. My parents had a sari business, so we had a lot of communication with the Gujarati community at that time. During my music career, I had a huge amount of interaction with the Punjabi community. And then in my student years at my university, there were a lot of Pakistani students. One thing I noticed amongst them was a huge amount of patriotism. Yeah? They connect more with their home country. In fact, I remember whilst I was training to be a barrister, there were some Pakistani brothers who were also studying at the same time as me, who were brought up here in the UK but wanted to go and practice law in Pakistan. Yeah? I have a very good friend like that. A very good friend I went to university with. He's Pakistani and he's British born. He went back to Pakistan and became, well, politics aside, but he became a barrister there and he's practicing law over there to help his country, to help his people. Like you said, when she becomes a doctor, that she may go back and help the people there. But we seem to have missed 3 generations that were willing to go back and... The generation in between us, Yeah. they were focusing on making money. They were focusing on building themselves up, establishing themselves. Bangladesh became very poor. We are a third world country still. We needed to be stabilized. Like when I look at my fathers or my uncles or people around that generation that's in between that and us, they had no choice but to. Let's hear it from Rifat, what his thoughts are. Rifat bhai, আপনার জেনারেশনে যারা আছেন বাংলাদেশে, তারা হয়তো বা এই প্রোগ্রাম দেখে তারা ভাববে যে যারা ব্রিটেনে সেটেল হয়ে আছে, যারা ব্রিটেনে লেখাপড়া করছে, তাদের ক্যারিয়ারটা তারা ব্রিটেনে করবে, হয়তো বা ফিউচারে তারা ব্রিটেনেই সেটেল থাকবে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিন্তু ব্রিটেনেই বড় হবে, ব্রিটিশ হিসেবে আইডেন্টিফাই করে, তাদের বাংলাদেশের সাথে একটা লিঙ্ক রাখা এবং বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলা অথবা বাংলাদেশ নিয়ে মাথা কামানো কতটুকু ইম্পর্টেন্ট আপনি মনে করেন? অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এটা, এবং এটা খুব জরুরিও। দেখেন, বাংলাদেশ আমরা একটা মানে ডেভেলপমেন্টের দিকে যেতে চাই, তাই না? নতুন একটা ব্রাইটার বাংলাদেশ গঠনের জন্য আমরা কাজ করতে চাই। তো সেই কাজের ক্ষেত্রে শুধু বাংলাদেশে যারা অবস্থান করছে, বাংলাদেশে যারা বসবাসরত, তাদের কন্ট্রিবিউশনই এনাফ না। এবং ইতিমধ্যে আমরা ব্রেইন ড্রেইন নিয়ে অনেক কথা বলি। যারা অলরেডি বাংলাদেশের ব্রাইটেস্ট স্টুডেন্ট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউরোপে, ওয়েস্টে, আমেরিকাতে, তারপরে জাপানে, কোরিয়ায়, চায়নায়, বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন প্রয়োজন নতুন বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে। তো এটা আমার কাছে অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট যে বাহিরে যেখানে আছে বাংলাদেশি যারা, তাদের সবার কন্ট্রিবিউশনটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং দরকার, জরুরি। Okay, thank you Rifat bhai, আপনার কাছে ফিরে আসবো। Let's go to a quick caller that wants to make a contribution. Assalamu alaikum. Hello caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum, alaikum assalam. I'm watching the program. It is really, really appreciable. And I'm so proud that our Gen Z who are living in this country, they are just thinking about the Bangladesh. Sometimes I think it's more than us. You know, that when this was happening in Bangladesh, and my family, and I know that everyone living in this country from Bangladesh were very much concerned. They're upset, they're crying, and everything. And as we were concerned, I saw my children there as well concerned. Even when Sheikh Hasina resigned, my daughter was outside and she sent me the first message, "Mama, she's gone," and she was so happy. And I said, "Alhamdulillah, how much she's concerned." Then she texted me the first. She was outside, but she was thinking করছে বাংলাদেশের জন্য সব সময় কি হচ্ছে বাংলাদেশে, and they are talking, they are much concerned than us. I'm really, really proud of them. Thank you TV1 to arrange like such a program.
to talk to our Gen Z. They are interested to know how our Gen Z who are leaving this country from Bangladesh, how they are thinking আচ্ছা, about আপনার Bangladesh. কাছে আমার একটা প্রশ্নটা হলো যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি তারা বাংলাদেশে নিয়ে কোনো চিন্তা আর থাকে না, যারা বাংলাদেশের সাথে আর আইডেন্টিফাই করে না, এটা কতটুকু ক্ষতিকর হবে বাংলাদেশের জন্য? অনেক ক্ষতিকর হবে বিকজ বাংলাদেশ এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে মেধাবীরা এবং যাদের বিন্দুমাত্র একটু অপরচুনিটি আছে তারা সবাই চাচ্ছে আমরা দেশের বাইরে চলে যাই, বিকজ লাইফ ইজ মোর সিকিউর হিয়ার, মোর দেন হাউ অপরচুনিটি ইউ গেট টু সাকসেসফুল ইন লাইফ, তার চেয়েও বেশি ম্যাটার করে আমাদের জন্য যে এখানে কত বেশি সিকিউর লাইফ। ইভেন আই স মাই ফ্রেন্ডস who live in Bangladesh, everyone, তারা খুবই ভালো পজিশনে আছে বাংলাদেশে, তাদের ছেলেমেয়েরা মেধাবী, বাট তারা সবাই আমাকে বলে একটু বড় হলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতেছে, যাদের ছেলেমেয়েরা অলরেডি এ লেভেল ওখানে দিচ্ছে বা দিবে, আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতেছে যে কোথায় পাঠালে ভালো হয়, ইউকে, ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, বিকজ তারা সবচেয়ে বেশি ভোগে একটা নিরাপত্তাহীনতায়। এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখতেছি বিগত 20-30 বছর ধরে, যারা অনেক ব্রাইট স্টুডেন্ট তারা বাংলাদেশ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, আর যারা এইখানে আসলে অনেক ব্রাইট ইন্টেলিজেন্ট সাকসেসফুল তারা বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছে না। তো কনস্ট্যান্টলি এটা বাংলাদেশ থেকে একটা রিডাকশন হচ্ছে দুই দিক থেকে। ফর এক্সাম্পল এইখানে অনেক ফিল্ডে কিন্তু বাঙালিরা একদম হাইয়েস্ট লেভেলে কিন্তু চলে গেছে, বাট তারা কিন্তু নিজেকে আর বাংলাদেশি হিসেবে আর আইডেন্টিফাই করে না। আর বাংলাদেশে যাদের একটু মেধা আছে, যাদের একটু ট্যালেন্ট আছে, তারা বিদেশ চলে যাচ্ছে, তাহলে বাংলাদেশে থাকবে আর কি। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার এই কলের জন্য। জাযাকাল্লাহ খাইর। Thank you so much. Very, very important. And think about what's happening to this situation. She touched on an important point. Because of that security, even people living in Bangladesh, if they have an opportunity of sending their children to another country to study, immediately they're gone. That has to do again with I think that was pre 6 days ago, I want to say. Yes. Security for your own safety. As you mentioned before, like, you have to choose a party to be able to make something in Bangladesh. Well, this brings me on to the last one. We've only got 8 minutes. Okay. Before we have to conclude the program. There are 3 things, Rifat Bhai, I'm going to put to you and to the guests here in the studio to answer as quickly as you can. Obviously, we've only got 9 minutes. One is, what kind of democratic model do we need in Bangladesh? How do we ensure that people feel that there is nothing above the law, not even the Prime Minister, future Prime Minister? And thirdly, how do we change the future mindset of the people of Bangladesh? 3 questions. Quick fire to both of you, and then we're going to go to Rifat as well. Sure. Courage, I want to say. Have courage and sabr. Time will tell everything. Dr. Yunus is a very good choice for Bangladesh. He's a lectural man. He chose a very wise, I want to say, advisors very carefully. I think it's a good one. I would say have patience, courage. What kind of democratic model is required in Bangladesh? A fair one, an open one, a non-discrimination, freedom of speech. Let's just put it that way. You have to be able to express yourself freely without fear. Without fear getting vanished, without fear put in getting arrested or put in jail or worse, I would say. So yes, yeah. Madhaveen? I'd say to improve Bangladesh, the mindset of like the younger generation, we see that they're already taking an part in like democratic things. They're taking action in what meets their rights and everything else that's going on with Bangladesh. I feel like with government-wise, political-wise, definitely more of the youth need to step up and play an active role in the decision-making that goes on in Bangladesh. Should the police in Bangladesh have the power to arrest the Prime Minister if the Prime Minister does something wrong? Yes. Okay. you both said simultaneously yes. Yes. Why is that important? Because one person making all these decisions and the rest of the country not agreeing with it, that's a dictatorship at that point. If the Prime Minister makes one decision and it makes the whole of the country disagree, makes them worried, puts them in tension, then obviously the Prime Minister has done something wrong and they should not go through with it. And if they do, at that point that's a dictatorship. It's not right. Well, one of the things that we have here in Britain and most of Europe,
in fact all of Europe and in most developed countries, is the supremacy of law, meaning that the law is above everyone. Even the king of this country, King Charles, is not above the law. Right. Yeah? Is that likely to happen in Bangladesh, do you think? I think now should Yes, do. I think so. It will take time, but it will get there. Yeah. With the new government, I think it will get there. It is the time. It's the time to change now. It will. One of the things I wrote about just a few days ago, that I want to see a representative democracy, which means that even if it's a parliament full of MPs with just a one MP majority, that is still democracy. Yeah. It is still better. Because for there to be checks and balances, there has to be an opposition. Bangladesh has seen a government for 15 years without opposition. Now it's due to the fear they caused from like the Army League, them causing fear and like attacking and killing all the innocent people. Let's go to Rifat quickly. Rifat bhai, প্রশ্ন হলো যে কোন ডেমোক্রেটিক মডেলটা বাংলাদেশের ফিউচার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে? আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশে, যেখানে শুধু একটা পার্টি যে সব সিট নিয়ে বসে থাকবে, অথবা শুধু একটা পার্টি পার্লামেন্টে বসবে আরেকটা পার্টি বয়কট করবে, এইরকম না করে কোন মডেলটা বাংলাদেশের জন্য সবচাইতে উত্তম একটা মডেল হবে? অ্যান্ড আমার এইখানে গেস্টরা তারা চাচ্ছে যে বাংলাদেশে এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হোক যে প্রাইম মিনিস্টার হোক, প্রেসিডেন্ট হোক বাংলাদেশের, কিন্তু একজন পুলিশের কাছে এতটুকু পাওয়ার থাকবে যে তারা ভুল করলে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে পারবে। এইটা কি সম্ভব বাংলাদেশের জন্য? আমি আই এগ্রি। সম্ভব কিনা সেটা আসলে ভবিষ্যৎ বলবে, বাট সেটা করার দায়িত্ব আমাদের। আর হচ্ছে যে ডেমোক্রেটিক মডেলের কথা আমরা চিন্তা করি, সেই মডেলের মধ্যে ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার, এই যে ফ্যাসিস্ট রেজিমের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামটা হলো, সেটা ফিরে আসার কোনো ফাঁকফোকর রাখা যাবে না। এটা 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে শুধু মত প্রকাশের স্বাধীনতা না, আমি এটাকে এভাবে বলি যে আমাকে দ্বিমত প্রকাশের স্বাধীনতাটাও দিতে হবে। তো আচ্ছা রিফাত ভাই, আমার এখানে একটা প্রশ্ন আছে। ফিউচার ডেমোক্রেসির জন্য, ডেমোক্রেসির মানে হচ্ছে যে যে কোনো মানুষ সে ইলেকশনে দাঁড়াতে পারে, হ্যাঁ, এবং একটা লিজিটিমেট ভোটের মাধ্যমে যদি সে একজন এমপি হয়ে যায়, তার সংসদ ভবনে গিয়ে কথা বলারও কিন্তু তার রাইটটা থাকে। আমরা যদি এখন ফিউচারের জন্য যদি চিন্তা করি যে প্রিভিয়াসলি যারা আওয়ামী লীগে ছিল তারা আবার ঢুকতে পারবে না গভর্নমেন্টে, এইটা কতটুকু যৌক্তিক হবে? এটা আসলে যৌক্তিক হবে না। সবাইকে স্পেস দিতে হবে, লেভেল প্লেইং ফিল্ড থাকতে হবে। বাট আবারও বললাম যে আগে বাংলাদেশের যে সরকার ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন, সংবিধান সংস্কার করা প্রয়োজন। নীতি ওটাই যে ফ্যাসিবাদ যাতে আবার ফিরে আসতে পারে। আর সেকেন্ডলি আপনি সংবিধানের কথা বলতেছেন, সংবিধানের মধ্যে কি কয়েকটা বিষয় আছে যেগুলো আমরা মনে করি যে চেঞ্জের পরিবর্তন অতি দ্রুত নিয়ে আসা জরুরি? আপনি কোন কোন পয়েন্ট কনস্টিটিউশনের মধ্যে মনে করেন যে ইমিডিয়েটলি এগুলো চেঞ্জ না করলে বাংলাদেশের সেই আলটিমেট চেঞ্জটা আসবে না? আচ্ছা, আমার মতে ফার্স্ট যে কাজটা করা দরকার সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের মধ্যে এই বিষয়টাকে তুলে নিয়ে আসতে হবে, যেখানে ক্ষমতা কোথাও একটা বিন্দুতে মানে কেন্দ্রীভূত হবে, এটার কোনো সুযোগ থাকবে না। ক্ষমতাকে ডিসেন্ট্রালাইজড করতে হবে। সেকেন্ডলি, সংবিধানকে সেইভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেখানে আসলে বছরের পর বছর বা একাধিক টার্ম, অর্থাৎ শেখ হাসিনা পরপর 3 মেয়াদে সে ক্ষমতায় ছিল, এরকম কোনো সুযোগ থাকা যাবে না সংবিধানের মধ্যে। হতে পারে যে আমেরিকার মতো যে সর্বোচ্চ 2 মেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে পারে। একই সাথে বিচার বিভাগ, তারপরে হচ্ছে প্রশাসন বিভাগ, পার্লামেন্টারি, সব জায়গায় হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা এবং যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হতে হবে। আদারওয়াইজ যদি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স না থাকে, তাহলে আবারও ওই ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার সম্ভাবনাটা থেকেই যায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রিফাত ভাই ফর জয়নিং আস ফ্রম বাংলাদেশ। আমি জানি এখন প্রায় 1:26 হয়ে গেছে, অনেক কষ্ট করে আমাদেরকে জয়েন করেছেন। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস ফর দিস ইভিনিংস প্রোগ্রাম। ওয়েল,
we have come to the end of the program, but having discussed with younger people like yourself, I'm a lot more hopeful that with contributions from yourself, we can bring about a new dawn in Bangladesh. But that requires your contribution. Remember, from sitting from a distance as an observer, I could say, well, I'd like to see this, that, and that done. But unless I am a part of that change, you've heard the term, be a part of that change. My final question to you both before we finish, how do you think the younger generation can be a part of the change that's needed in Bangladesh? Nadira first. Opportunities. Like today it was given. Before we didn't have the opportunity to say something about Bangladesh because elder generations always took charge of it. Elder generation always talked about it, but they never involved the younger generation. Actually, it just made me think there. This program is probably one of the first programs here to take place in the UK where a younger generation is discussing the future of Bangladesh. The opportunity wasn't given, so thank you for that. Thank you. Yes, I definitely appreciate that. Like I say, opportunities like that wasn't given. And if it was given, it was quite easily dismissed by ora to bujhbe na, ora to choto, ora ki bujhbe Bangladesher politike. So it is very hard, and I think that mindset needs to shift. And those elder generations, I think they all need to step back now. They need to retire. They need to retire a long time ago. Sitting here and talking about Bangladeshi politics is not going to get you far. I think they need to remove themselves. Go Cornwall and have a great holiday there. But I think you need to stop talking about politics in this country and let the younger generation speak about it now. Very quickly, last few comments before we finish the program. We can see that the students in Bangladesh, the younger generation, they're already taking action. They're already taking part in politics itself, though, because they have the elder generation, they have the traditional mindset, they have like their views and values that adjust with the past. It's now the present, and we need to move forward, and with moving forward it requires the younger generation, the people that are living through it right now, and they're going to take part in the future, like politics, they're going to take part in progressing the country itself. So as Nadira said, older generation needs to step back and let the younger generations do the thing. Fantastic. Thank you to you both for joining us, and to Rifat all the way from Bangladesh. So what I close with on this program is that there is a lot of positivity, and we know positivity breeds positivity, and the opposite is, of course, negativity breeds negativity. We all need to be positive about Bangladesh and not just sit back and be an observer and say, well, I'd like to see this, that, and the other done, but to take the future of Bangladesh into our own hands positively, contributing to that. Nadira mentioned that we went around during the 1971 independence, but we lived through the 2024 second independence. But are we going to just live through it or be contributors to the change that is needed in Bangladesh? That's the question I leave you with until another episode of Agamir Bangladesh. Thank you for joining us this evening. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.